It's an engineering marvel, the pneumatic tube system. A great transportation system with a long established history and possibly an even greater future. Rohrpost ist nach wie vor quicklebendig, lebt jeden Tag und flitzt ja immer noch mit 8 bis 10 Meter pro Sekunde durch die Rohre. And very soon, the carriers will hurtle through the General Hospital in Stuttgart. In a few weeks, the new hospital wing will be commissioned. The preparation is now at full speed. Hier, wo wir uns befinden, ist gerade das Zentrallabor. Da wird eine große automatische Laboranlage installiert und wir liefern dann die Blutproben auf den verschiedenen Abteilungen mit Rohrpost zu. Überlegen Sie mal diese Entfernungen, diese viel großen Schritte zwischen den verschiedenen Gebäuden, das können Sie nur mit Rohrpost eigentlich bewältigen. Whether blood or tissue samples, pharmaceuticals or documents, they will be transported throughout the hospital by the pneumatic tube system. Therefore, we have to test the physical influences on the samples in the different zones. A device called a data locker measures every influence during the transportation process. The PTS system should not agitate the samples during transportation. By entering the destination number on the keypad, the carrier travels hundreds of meters through the hospital, only propelled by air. The heart of the system, the transfer room complete with linear coupler, like a central railway station equipped for a total of 28 interchangeable zones. So, die Büchse mit dem Datenlogger ist angekommen. Eugen Vorley checks the gravitation and acceleration forces of the transportation route on the computer. So, jetzt stecken wir doch tatsächlich mal ein. So, jetzt sehen wir die Fahrt vom Schwesternstützpunkt im ersten Obergeschoss. Eine Überleitung, das Abbremsen der Büchse. Mit den Ergebnissen hier sind wir jetzt derzeit zufrieden und wir gehen jetzt auf die nächste Linie und machen dasselbe nochmals. A robot aligns the carriers. Jetzt ist gut. Jetzt bist du weiterfahren. Each carrier proceeds to the desired destination. Es gibt natürlich Anlagen, die sind nicht so stark frequentiert. Da haben wir vielleicht einmal 1000, 2000 Büchsen, aber wir haben Anlagen, die über 4000 Büchsen pro Tag verarbeiten müssen. Und deswegen wird jede Anlage sehr individuell gebaut. The challenge here was to connect a new building with various existing buildings, with the original system in full service. About 6 kilometers of additional pipework has been installed by Aerocom. When the new hospital is opened, Aerocom will return and see that everything runs smoothly. The head office of Aerocom is in Suedwest Germany. They are not any old manufacturer of pneumatic tube systems. They are the global market leader. Each system, whether for Europe, Asia, or Latin America, is designed and manufactured here. Of course, the offices do not only use computers and printers, they are also interconnected via an internal pneumatic tube system. Sie benutzen das hier regelmäßig, oder? Regelmäßig, weil ich zu faul bin zum Laufen. Außerdem spart es mir natürlich erheblich Zeit. Sie werden dauernd konfrontiert mit der Frage, was gibt es dies auch noch? Aber vor 100 Jahren gab es Autos auch noch und die fahren heute immer noch auf der Straße rum. Und im gleichen Maße haben wir eigentlich unsere Rohrpost auch modernisiert mit Elektronik, mit pneumatischer Bremsung und so weiter.
Once a year, the Aerocom partners and sales staff meet somewhere around the globe. This year, it is in Suedwest Germany. The company of Wolfram Fitzar delivers pneumatic tube systems in more than 80 countries. More than 100 people arrived for the international sales meeting today, and everyone brings a little souvenir. Das ist eigentlich das Geheimnis unseres Unternehmens. Wir kreieren da dieses Familienzusammengehörigkeitsgefühl. Das ist ganz wichtig. Und eigentlich ist man mit jedem Vertreter eigentlich mehr Freund als Kunde. Das ist einfach fantastisch. Und die Leute freuen sich wie kleine Kinder, wenn sie sich einmal im Jahr wieder sehen. Dr. Wolfram. He's one he's a German people who honest, straight. He always talks straight, with eye to eye. Now, this is my 26th year working with Aerocom, but the best part about pneumatic tube for me is that every new installation, I get the exact same thrill from seeing the whoosh as it takes off as I did when I was a little boy. You know, it's very important to me. When I came in contact with this technology, I was like, oh, it's really something we need. One of the highlights of today's schedule, the Provincial Garden Festival in Suedwest Germany. The best view is from the watchtower. Just the right place to discuss which was the best venue for the international sales meeting in recent years. The total garden and the view to the Schwäbische Alb. Oh, the highlight was definitely the year 2002, and that was in Ireland. Of course. Maybe I have another opinion. The weather was lousy. The beer was warm. But the fun was good. Wir sind sehr stolz auf unser schwäbisches Erbe hier. Ist klar, wir hängen das auch etwas raus. Nicht nur das Made in Germany, sondern das Made in Baden-Württemberg, was ja eigentlich sehr große und bekannte internationale Konzerne beinhaltet und wie Mercedes oder Bosch oder Porsche. Das kommt bei den Leuten immer gut an und dann betonen wir sehr stark auch unser Qualitätsbewusstsein, das wir Schwaben einfach haben. For over 30 years, Mr. Fitzar has led his pneumatic tube system business from Suedwest Germany and now employs 230 people, 130 of them locally in Germany. The production scope is enormous. Even the electronic PCBs for the various control systems are made in-house. In bespoke tube work, there are many different sizes and lengths. Each device is accurately measured, inspected, and tested before the final dispatch. You'll find pneumatic tube systems in factories, supermarkets, universities, gas stations, pharmacies, and of course, hospitals. Even the carriers are manufactured in Suedwest Germany. They are made precisely to the diameter of the tube. But how does the carrier know where it needs to go? In jede Büchse kommt ein Büchsendeckel und ein Kopf. Immer überall den Transponder, der hier mit eingeklebt wird. Und der Transponder selber hier mit der Antenne, der weiß alles über die Büchse. Die Heimatadresse, wo er hingefahren ist. Wenn er vermisst wird, können wir ihn wieder tracken und tracen. Alles über die Büchse selber kriegen wir über diesen Chip raus. For every application, there is a carrier. They are available in different sizes and colors. After all, each customer does have specific requirements. For instance, the transport of radioactive material needs a carrier with lead shielding. This makes the carriers very heavy.
And that's when pneumatic systems reach their limits. Das größte Gewicht, was wir bisher versandt haben, waren 28 Kilogramm. Das ist eine Menge. Das sind unsere kleinsten Büchsen, die wir so im Einsatz haben, von 63 mm angefangen, wurden aber hauptsächlich für ihren Bargeldversand genutzt, beispielsweise in Tankstellen oder für kleinere Supermärkte. Die benutzen das einfach nur, um Banknoten in den Sicherheitsbereich oder direkt in den Safe zu schicken. Anders ist natürlich bei den großen Anlagen bis 315 mm. Die werden überwiegend in der Industrie eingesetzt. Das sind keine Anwendungen natürlich im Supermarkt, sondern hauptsächlich für die Industrie. It's industrial plants, such as ZF steering systems, that integrate pneumatic tube systems into their production process. Ja, ja. So, jetzt haben wir hier die Anlage, jetzt müssen wir da rüberholen. Ein Messteil. From each batch of the electric power steering systems, a steering nut will be measured. The critical part to be measured will be sent in a carrier and delivered to the testing department within seconds. It's a simple story with a happy ending. The price versus performance ratio returns good value. Simple systems are readily available for a few thousand euros. Normalerweise müsste das immer einer hin und her tragen und das vielleicht, ich weiß nicht, ob die hier Schicht arbeiten, vielleicht 24 Stunden lang. Dann hat der Junge noch Urlaub, das heißt, ich brauche mindestens 2 oder 3 Leute für den Prozess, wo hier die Rohpost innerhalb von Minuten erledigt. So, ich glaube, das gleich so gerne. The steering nut is measured and sent back immediately. Sehr viele Firmen oder auch deren Chefs, die wissen gar nicht, dass es noch Rohpost gibt und was man damit alles bewerkstelligen kann. Das ist wohl die Aufgabe von unserem Vertrieb und Marketing, das wieder neu zu entdecken und aufleben zu lassen. And that's their job. Marketing manager Jürgen Vorle knows everything about pneumatic tube systems. Nachdem die Büchsen ja auch in beide Richtungen fahren können, wie bei der elektrischen Eisenbahn. Das heißt, ich brauche Druckluft, ich brauche genauso Sogluft. Also entweder wir drücken die Luft innerhalb von dem System rein oder wir saugen Luft wieder raus und erzeugen ein Vakuum. Blowers provide the necessary air pressure and suction using a reversing valve. Once on the way, linear couplers and diverters guide the carriers to the final destination. Für größere Anlagen nutzen wir dann so eine Robotertechnik, wir sagen Zentralverteiler. Die verschiedenen einzelnen Linien kommen hier an und die Büchsen werden dann hier vereinzelt und dann nach den Ziellinien dann zugeordnet. Und das Ganze macht dieser kleine Roboter. Der holt die Büchse hier einfach ab, fährt sie in die jeweiligen Ziellinie, schiebt sie wieder rein und die Büchse fährt dann weiter an das gewünschte Ziel. Jetzt haben wir hier 2 Linien miteinander verbunden. Und jetzt sehen Sie auch oben den Transferbereich, die beiden Doppelrohre, wo sich die beiden Büchsen von den jeweiligen Linien miteinander begegnen. Und jetzt erfolgt der Austausch zwischen den beiden Linien. Aerocom Managing Director Dr. Fitzar got into pneumatic tube systems by chance in 1981. The father of a classmate called him to ask if he would take care of a little factory and that he would have to travel a lot. Ich bin schon als Student per Anhalter durch die ganze Welt getrennt. Durch ganz Lateinamerika, 7 Monate lang durch Asien bis Nepal, Singapur und so weiter, durch die Wüste Afrikas. Und das hat mir immer gefallen. Ich wollte immer im Export und da war ich auch aktiv. Und eigentlich der große Erfolg des Unternehmens heute basiert ja eigentlich auch auf dem Exporterfolg, den wir heute haben. The little factory he was supposed to lead was a company in Kernen that produced pneumatic tube systems. Dr. Fitzar, at just 35 years old, took on the challenge. However, Aeropost, the name of the previous company, lay in disarray. Kein Hinweis mehr auf die Aeropost. The company had too many employees and incurred a financial deficit. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, wie man eigentlich trotz meines Studiums von Betriebswirtschaft, wie man Unternehmen führt. Und das war ein sehr harter Prozess für mich. Ich habe wochenlang nicht geschlafen, habe das auch mit meiner Frau immer besprochen. Ich habe gedacht, wie kann so ein junger Mensch wie ich mir anmaßen, Leute, die seit Jahren in dem Unternehmen tätig waren, zu entlassen. Und das war schlimm.
Und das war auch eine schwere Situation auf dem Arbeitsmarkt damals. Also die Leute hatten sicher Mühe, nachher wieder einen Job zu finden. Und da saßen erwachsene Familienväter vor mir und haben geweint. The former Aerocom factory has long since been used for other purposes. Here at the store of Ulrike Kempf, you can now hire decorative items. Das ist also unsere alte Halle. Hat sich etwas verändert. Keine Rohpost mehr. Doch, da unten sind noch die Kanäle. Also da läuft noch so ein Tunnel durch. Okay. Das Buch. And then she shows him an old city chronicle of Romelshausen. Das ist das Gebäude, wo da oben ist. Genau. Ja, war ein richtig alter Grusch sozusagen. Aber man sieht, man kann einiges draus machen. Lustig. Es war ein Riesenareal, ne? Ja, Riesenareal, die sie auch wieder untereinander mit Rohpost verbunden waren. Und erst 1981 wurde dann auf der Gegenseite das neue Gebäude gebaut mit Verwaltung und auch Fertigung. Hat natürlich auch den Nachteil gehabt, dass der Platz sehr beengt war dort. Und dann musste man die Fertigung auch wieder über 2 Ebenen machen. Und das ist nie gut für den Industriebetrieb. Ein Grund, warum ich damals dieses Fabrikgebäude nicht gekauft habe, sondern danach, nachdem der Zwangsmietvertrag von 5 Jahren ausgelaufen ist, habe ich dann in Schwäbisch Gmünd alles auf einer Ebene bauen können. At that time, Wolfram Fitzar had already completely taken over as CEO of the company and renamed it Aerocom. Today, it is located in his hometown and still has some treasures from the past stored deep in the basement. The shelves down here tell about the amazing evolution of tube systems. Even before computer and transponders existed, the carriers had to be transported safe and sound to their destination. Früher hat man das an den Büchsen selber eingestellt, das Ziel. Also jede Büchse konnte einzeln programmiert werden auf ihre Empfangsstation und wurde dann an einer bestimmten Stelle abgelesen. Hier beispielsweise sind Magnete drin. Die fährt in eine Leseeinheit rein, wird gelesen, wo sie hin soll und wird dann in die entsprechende weiterführende Linie geführt und kommt raus. Das ist an sich das alte System. Until the 70s, many offices and department stores had such systems. The real peak level of pneumatic tube systems was in the early years of the 20th century. In almost every major European city, there was a network of tubes. In Berlin alone, there were over 400 kilometers. Holger Happel, by the Berlin Underworld Association, is familiar with the pneumatic tube. The two gentlemen have an appointment at the Museum of Communication. There is not much left to see. At least some original parts are still exhibited here. Hier sehen wir die Pumpen, die die Energie erzeugen zum Transport. For about 100 years, the Berlin City pneumatic tube system was in operation from 1876 to 1976. The first dispatchers went from the stock market to the main telegraph office. Over time, private telegrams, letters, and small parcels were added. The basic principle of pneumatic tubes was the same then as it is now. But Wolfram Fitzar is not in Berlin just to play out. Können Sie uns die Funktion ein bisschen? Natürlich. The charms here, original sending and receiving stations from the 20s. Und da können Sie ganz gut erkennen, dass natürlich schweres Gusseisen, wie das so funktioniert hat. And that's how it looked back then. Unglaublich, unglaublich. Ich bin begeistert von dieser alten Technologie und welche Stabilität es hatte, diese Geräte, das ist unglaublich. Der Höhepunkt war offensichtlich bei der Stadtrohrpost, weit über 720 Millionen Stück pro Jahr in den Jahren von 1915 bis etwa 22 bis 25. Da war richtig was los, aber natürlich durch andere Kommunikationsmittel ist natürlich der
Verkehr von Rohrpost stark zurückgegangen. Das hat man dann auch, wenn man ganz genau hinschaut, so wieder aufgebaut, wie es war. And then the museum had a little surprise for them both. Here, in the world's oldest postal museum, they were once also connected to the Berlin City Pipe Postal Network. Schön nach Öl und anderen Mitteln, die man genutzt hat, damit das Ganze funktioniert. Das ist also tatsächlich noch eine Station der Berliner Stadtrohrpost, eine Betriebsstation der Berliner Stadtrohrpost hier mit 2 Motoren. Und das Schöne ist, man sieht hier auch noch wirklich die Fahrrohre. Das heißt, genau über uns war das Postamt gewesen. Genau über uns standen diese beiden Kammerapparate, die wir gerade gesehen haben. Und da laufen also die Fahrrohre runter und liefen dann bis zur Mauerstraße. Ich bin begeistert. Bin ich schon so lange in der Rohrpost und habe so eine Historie und Technik noch nie gesehen. Ja, schön, da freut mich. Ja, mich auch. Großartig. The Berlin City Tube System is now history, but the modern pneumatic tube system lives on. For example, in the Federal Chancellery, a building with endless hallways and corridors. Each department has its own station way up to the Chancellor. Clearly, the pneumatic tube system is perfectly suited here. It's 100% spy-proof. On a day-to-day basis in Suedwest Germany, they prove that pneumatic tube systems have a future. 2,500 systems are developed by Aerocom every year, either new orders or the expansion of existing systems. Aerocom is still a family-owned company and will remain so. Since 2011, Wolfram Fitzar has more time for his wife, Barbel. Dr. Fitzar is no longer the sole manager of Aerocom. His 2 sons are involved in the company as well. They live just around the corner and regularly drop in for a visit. Also manchmal nervt es mich, wenn man beim Mittagessen sitzt und es wird nur über das gesprochen. Dann will ich nicht auch immer noch dazwischen funken was sagen. Dann bin ich manchmal ganz still und denke mir, jetzt muss was anderes gesprochen werden. Fortunately, says Barbel Fitzar, I also have a daughter who does not work in the company. The 2 sons are tightly incorporated. Rudi Gall is responsible for the technical part, Roland for the commercial sector. Heidelbeeren, die habe ich gestern am Markt geholt. Du gibst mir die Hüften. Danke. Ich erinnere mich, Roland war wohl 5 Jahre alt. Da ist er zu mir in die Küche gekommen und hat gesagt, Mama, was muss ich mal lernen, damit ich das mache, was der Papa macht. Und von da an hat er sich eigentlich immer sehr hingezogen gefühlt zu der Arbeit seines Vaters. Naja, also mir hat das schon immer gefallen, die Art und Weise, wie er arbeitet und auch immer wieder die Kombination zwischen Reisen und dann wieder Büroarbeit und Entscheidungen treffen eigentlich und dann natürlich sein eigener Chef zu sein und dann selbst auch die Ergebnisse zu sehen, was man dann gearbeitet hat, mich schon immer gereizt. Ich freue mich, dass auch meine Söhne sagen und mich willkommen heißen. Immer noch in der Firma ist nicht so, dass ich da als Fremdkörper rumsitze, sondern die fragen mich immer wieder, Vater, was meinst du? Oder so. Es ist unglaublich, wie viel Erfahrung das ausmacht. Und das mache ich natürlich gern. What motivates your sons? Ja, das Ziel ist natürlich, dass man da technologisch am Ball bleibt. Ne? Ich meine, es tut sich da sehr viel, trotz allem. Auch wenn es immer heißt Rohrpost, huhuhu. Was für ein altmodisches Produkt, aber es ist ja gar nicht so. Ne? Innovation is encouraged by the research department in Suedwest Germany, developing new touchscreen systems and discussions about new ideas for the pneumatic tube systems. Hyperloop, for example, a project from the US. The company Tesla wants to build a high-speed railway for transporting people inside a tube. Hyperloop.
Was könnt ihr euch so etwas vorstellen? Für Ja, Personen soll das dann Personenverkehr. auch mit Luft funktionieren oder Auch mit über Luftantrieb, genau. Luftantrieb. Transport von Ja. unseren Büchsen. Ja, Aber klassisch für Material. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass da jetzt 3 Personen drin sitzen im Dunkeln und ringsum animiert werden mit irgendwelchen Videoclips. A far more realistic vision is Cargo Cap, an underground transport system for goods which is grounded on the basic principle of pneumatic tube systems. However, it cannot function only with air. The pallets are too heavy. Die Welt lebt von Ideen und von Leuten, die sich darauf stürzen und da was draus machen. Und wenn auch nicht vielleicht das rauskommt, was am Anfang gedacht war, etwas Verbesserung für die Menschheit wird schon rauskommen. Will it actually succeed? This idea to transport people over hundreds of kilometers in a few minutes, only by air power? Between Los Angeles and San Francisco, the first transport for people by pneumatic tube systems may well be achieved. Für den Antrieb? Für den Antrieb. Das ist eine richtige Renaissance von der Rohrpost. Natürlich, der Name hat ein bisschen was Antiquiertes, was Geschichtliches selber. Es hat sich die Anwendung vielleicht auf irgendeine Art und Weise verändert. Aber es gibt unwahrscheinlich viele Anwendungsmöglichkeiten für die Rohrpost heute und natürlich auch in der Zukunft. Back to the here and now. In the Stuttgart hospital, the new building has been handed over, and the pneumatic tube system is now in full operation. Blood samples are no longer collected and brought to the laboratory manually. From now on, they will be directly sent from each nurse station to the lab by the pneumatic tube system. The laboratory is still under construction. Wir müssen eben zusehen, jetzt, dass wir noch weitere Testfahrten machen für die Stationen, die noch nicht angeschlossen sind. So, das ist die Büchse von der HNO oben. The launch seems to be successful. Alle sind zufrieden mit der Anlage, läuft ohne Probleme seither, soll auch weiterhin so laufen. In the pneumatic tube transfer area, it is already reaching high performance. And in Schwäbisch Gmünd, Jürgen Vorley demonstrates the latest invention to his sales partners, a carrier that automatically ejects its content. To demonstrate this, he puts his car keys into a carrier. I place it, same procedure. And now we lift up. The carrier moves on, and, like magic, the key is unloaded automatically. Carrier will be arrived here at the top. We open the flap of the carrier, and like magic, the carrier is unloaded. At least today, there are no more pipe dreams in Schwäbisch Gmünd. Or are there? Was ich mir noch wünsche, dass wir weiterhin unsere führende Stellung in der Rohrpostwelt halten können und eventuell auch noch ausbauen. Wir sind ja permanent dabei, auch neue Länder zu erschließen. People who believe that pneumatic tube systems are a thing of the past are truly mistaken.